Kannst du mir bitte helfen? Du kannst etwas schön versieren für deine Freundin. Die Papiertasche ist weiß, vielleicht du kannst schön malen etwas. Hast du eine Idee? Für Lea. Stempeltechnik. Mit kleinen Fingern. Das ist Blumen, glaube ich. Ja. Schön. Kann man gar nicht sehen. Oh, wie echt. Das ist so schön. Oh, was ist das? Oh, ein Mensch. Ist das Lea? Überraschung, Surprise จะออกมาเป็นตัวอะไร Lila Blumen. Muss man festdrücken, ja? Also wenn man nicht sieht, wenn man es nicht gut sieht. Und Blumenstempel in der Mitte. Das würde ich Welche?
Also jetzt habe ich schon. Ja, ich gehe ins Bild. Man sieht den Kontrast. Was is das? Oh, was ist das? Aha, jetzt weiß ich was. Und das ist von Kim. Kim, oh, Kim hat Cut auch. Cut auch. Schön. Hat auch von Mama. Was nicht von Mama? Nein. Geschenkbeutel von Tina. Selbst mit Stempeltechnik. Yay! Hast du Spaß? Vanilla. Oh, schön. Ich habe gerne Wolken Augen. Und ja. Oh, so cute. So herzig, so schön. Und das ist Geschenkbeutel von dir. Und Tina selber gestaltet. Das ist von Ronja. Okay, was kommt hinein? Was kommt drin? Diese Süßigkeiten da. Okay, also Süßigkeit einpacken. mit Liebe gepackt, gell? Ja, du kannst mit Verschluss. Zugkleber. Okay. Aha. Yeah, fertig! Alles ist zum Wie viel haben wir? Wie viel der Freude? Wie viel Kinder? 4. Yay. Also mit mehr dazu dann sind es 5. Aha. Okay. Wer will Schatzsuchen mit